tape 4. No, the quality mustn't be very good because we must be later Сухарик, sand. Да. When we cut the planks, 1.8, maybe 1.9? Плюс можно давать припуск, да? Можно сделать плюс 0,2 о 0,3 миллиметров, да? Плюс, да? Ну, можно. Я просто это не делал сейчас, да? So 1.83 Да. we cut. Да, плюс 0,2 о 0,3. Yes? So Yes. here, cut 2 millimeters. No. Я просто поскольку это у нас не, да, что называется, такой не точное, да, это эксперимент у нас, поэтому я не давал сейчас припуски. as it is experiment now, he didn't do this plus. He didn't. But on the real model, I would cut 2 millimeters, wouldn't I? Yes. On the real model, okay. Because when I sand it, it'll come back down to 1.8 after the сухарик. При обработке, при вот дальнейшем, впоследствии, мы потеряем где-то 0,2 миллиметра. Because later we will lose. Yes, exactly right. Okay, so to explain, the actual plank on the plans is 1.8 millimeters. Don't have to get too far in. 1.8. Maybe go back and get a wide of this. The actual plank on the plan is 1.8 millimeters, but we'll actually cut. He's cut it to 1.8 here today, but you don't need to cut it to 1.8. In fact, he said it's better if you add 0.2 or 0.3 millimeters. So you cut it at 2, and then later on when you sand the deck, when it's all assembled, you'll get it back down to 1.8 millimeters. Any blemishes on the surface, for example the marks of the saw, can be removed with the sandpaper later. Так. Да? Сейчас мы будем устанавливать вот эту ложную, да, королевскую полосу. Она будет ориентиром для. And now we will establish this planks number 5 and 6. Okay, we're now going to attach planks 5 and 6, which are those two main planks, to the deck. Now he's just tested that drill piece that he's got in the Proxon drill to make sure that it gave a tight fit for the toothpick, so that's how he's chosen that size. And what he's now doing is nailing in that piece of plastic. Это можно делать и из дерева, на самом деле, да? То есть все зависит от того, насколько надо погиб сделать, да? You can actually make it from wood. Okay. Да. Just disregard the number 7 on that white piece of plastic. That is there from something he did previously. It's got nothing to do with the plank number or anything like that. Oh, good. He's just
checking that runs smoothly, which it seems to. Вот. Вот теперь по этой мы будем устанавливать планку номер 7. Да? And now, according to this plank, we will establish plank number 7. So we're now going to establish plank number 7 according to that little template that he's attached on. Да. Значит, перед тем, как ее поставить, ее надо изогнуть. Вот в соответствии с этой. Потому что если мы будем насильно ее приклеивать, мы можем ее приклеить вот так вот. Если останутся напряжения в этих досках, потом это может привести к деформации всей палубы. Да? But Вот. before doing this, it's important to plank number 7. To bend. Yes, because we can do it in this way, but later it can deformate all the. So after maybe 1 or 2 years, you mean? Это можно даже сразу привести. Or maybe. Не успеем еще сделать, а уже. Maybe even before you finish your work, it will. So it can deform soon. Deformated, yes. So he's getting out his toaster. Очень важный прибор. Ni golodian. I'm not hungry. He's getting his toaster, and I just said in Russian that I'm not hungry. I think that's what I said. I might have said something else. Now he's turned his toaster on, and he's literally toasting that wood. I know the Russian cuisine isn't the best, but this is ridiculous. Many people have said Russian cooking is not very good. Oh, that's very interesting technology. Is he making sure that the color doesn't change? А вы уверены, что цвет не изменится? Нет, если не давить подгорать ей, то не изменится. If you doesn't allow them to burn, anyway, everything will go alright. He's bending it to the required shape and holding it. Ah. Can you ask him when he when that cools down, will it stay in this shape? In this curved shape? Когда вы отпустите, то останется вот в этой изогнутой форме? Да, когда она остынет. Yeah? Yes. I never knew you could bend the plank in this direction, laterally. I knew you can bend the plank along its length, but not along its width. Do you understand? Yes. Он удивлен, что он знал о том, что можно длину менять, но не знал, что вот так вот еще можно делать форму. And you can see that's got a slight bend to it. Сейчас я покажу еще один способ, когда не удается это сделать вот так. Now he will show one more. Вот смотрите, видите, еще хочется, да? Погнали. The bend is not the bend of the wood is not the same as the bend of the plastic. Is this a problem? Нет, сейчас я покажу другой способ просто. Я для этого вот здесь надо гнуть, да? Еще. Технологию, да. He wants to show you one more technology. Okay. Есть разные технологии. Антонио спрашивает, нормально ли, что не той же формы, что и пластиковая? Так нет, вот я хочу исправить это. Now it will have. He wants, yes. Okay, so she just said that he's going to answer my question about the wood not bending as much as the plastic, because he's just got out his iron. Can you tell Dr. Michael I have a shirt? I have a shirt for him to iron for me. You have a shirt? My shirt. After this he can iron my shirt. Он намекает на что-то. He just spat on the iron lightly.
Это не знаю сейчас. Утюг должен быть очень горячий. He's turned the iron on. He spat on it very lightly. It must be very hot. He's saying it must be very, very hot. Значит, если, скажите так, если изгиб очень крутой, да, вот типа вот так, да, то не таким способом ее вот так погнуть нельзя. И приходится прибегать к третьему способу. If you need your plank to be bended very much like this, all these two technologies won't help. Okay, so the iron and the toaster are only for bending planks a small amount. You just spat on that again. They're only for bending planks a very small amount. And can you ask him, this might sound like a funny question, why does he spit on the iron? Is this to check the temperature of the iron? What? Why does he spit on the iron, you know, on the iron? Зачем вы Is this to check temperature? Я смотрю температуру. Yes. Temperatura. Yes. Yeah. And about bending such planks, there is another. Okay, so if we need to bend the planks a lot, there's a different technology. Now look at this, this is interesting. He's really pressing the iron down on that. Что такого в этом нету? Сейчас мы еще раз его. Еще не нагрелся. He hasn't become as hot as we need yet. Okay, it still needs to be a bit hotter. And it looks like he's bending it as he's running the iron across. Ага, еще немножко надо. Oh. Здесь? Да? Гнуть будем, да. Здесь. Ask him, does he only glue the plank when the curve is exactly the same as the curve of the plastic? Он спрашивает, вы остановитесь только когда они будут абсолютно, Да. Yes. Okay. Yes, So the curve of the wood must exactly match the curve of the plastic. And it doesn't matter if the wood is burnt a little bit because he will use сухарик later. The sandpaper. Не важно, что дерево поменяло цвет. Не важно. Это поменял цвет только самый верхний слой дерева. Когда мы сейчас потом будем его обрабатывать, да? Сухарик, yeah. Yes. Да. Сухарик. Это мы объясняем, это когда на деревяшку шкурку наждешь на бумагу, да, и работаешь. Вот. То есть это, это наш термин русский, да, то есть даже оно ничего подобного нет. Типа шлифовки? Да, шлифовальный такой брусочек, грубо говоря. That's right. Как на английском. Сухарик. У них это как там, это не сэндвич, это как-то их морской сухарь, не помню как называл. Не помню как назывался. Ага. Tiny bit more, not much, but it looks like he's getting that to match absolutely perfectly. What? I'm talking to myself. Sorry, I'm talking to the camera. I'm just saying that there is only a small amount to curve the wood for it to match the plastic, and he's continuing to try and achieve that small curvature. Okay, so he's ironed it, and now he's taken off the iron and he's just holding it in position there until it cools.
You're just marking the point there where the wood started to leave the plastic. Есть, кстати, жидкости специальные, вот, которыми пропитывают дерево, и оно становится гибким. Вот специальные жидкости, которые продаются вот для моделистов в магазинах. There are special liquids for modelists, ship modelists, which makes wood bend. Да. Yes. In this direction, in the same direction as he is trying to bend. Но я никогда ими не пользовался. But he has never used them. Why not? Why doesn't he use these chemicals? Не знаю, насколько они хороши, я не могу сказать, да? Because he doesn't know if they're good or not. Okay. So he's saying there are liquids available that will bend wood, but he's not sure whether they're good or not. Now he's had to reheat that about 6 or so times. I'm not sure if it's... He's sanding the edge with a caulking. It's good. It's good? Да. Вот этот небольшой дефект, это уже не страшно, да, на самом деле. It's good. It's Можете сами попробовать, что это легко подтягивается. Двумя руками. Да? Это не представляет проблемы, да? 1 or 2 millimeters here. Is this no problem? It's no problem. Okay. Okay. So this does not have to be exactly the same as plastic. То есть абсолютно подгонка такая. А получается, мы порой даже не уверены в пластике на самом деле, да? Возможно, это дефект пластика, да? Дерево более жесткое, поэтому его обводы более плавными, как правило, получаются на самом деле. Но я сейчас объясню на примере. Возможно, что пластик дает такой эффект. This is a plastic? Yes, такое может быть, да, вот. То есть как бы он неправильный угол, да, not ideally, да, вот. The angle given by plastic can be not ideal, maybe. Maybe, да. А дерево при изгибе, оно более плавное. And wood is more, you see, curved. Да. Yes. Для нас важны вот эти точки контрольные, по которым мы пластик поставили, да? Вот. О, зайцы проснулись. Вот. Да? Скажите, что для нас, ведь мы пластик поставили для того, чтобы вот эти контрольные точки получить, правильно? Actually, we established plastic to get these control points. Yes? Yes. Вот. И поэтому, если вне этих точек она будет не так прилегать, нам это не очень, так сказать, да, беспокоит. Вот самое главное, что в этих точках она прилегала. Вот. And everything excluding areas near this point, we are not actually interested in it. Okay. Yes? Understand, yeah? Вот. Так. Вот. Чтобы ее приклеить, на самом деле, да, вот теперь, вот нам надо ее приклеить. Вот. Нам важно ее прижать. Now we need to glue it. Прижать к полосе пластиковой, да, раз. Да? Now we glue the plank to the. And to glue, we need to. И сверху еще прижать. Прижать. И прижать. И сбоку. To press the plank. Okay. Yes. We need to press the plank from both directions. Да. From this direction and also from the top. Yes. Для этого, да? Сейчас я покажу. Вот идет работа с палубой. So that's where he's manufactured the deck, actually, on that.
Сейчас я это уберу, чтобы никто не обжег. Я боюсь, что кто-нибудь обязательно сейчас влетит. This, when he glues this, will this force, because there is a force going this way, cause this plank to come loose, maybe? Когда вы это приклеите, вот то, что она здесь отходит, да. Как бы... Ага, она сейчас вы увидите, что она приклеится без всяких, без проблем. It will be glued without problems. No problem. Yes. Okay. Okay. Yes, yes. But if plank straight, Но если планка прямая, то big problem. Big problem. Yeah. Big force. Да? Big force. And force, да? Very small Very small. force. То есть мы могли бы, я говорю, и эту притянуть, да, не проблема, да, вот. Но из-за напряжения мы вот это делаем только, да, вот, для будущего. А так можно и вот так, ничего не делая, ее приклеить. Here we can use even such plank, but Да? Even it's a not straight plank. recommended. Да, вот. Okay. Ау. See, he's got some rubber bands on paper clips, and that I assume is going to hold the deck onto that white backing board. Just come across here. Get a close up on what they are. So, paper clip on one side, and some rubber bands joined. So it's quite elastic. Раз, два, три. Ау. Так, нам придется это их заменить, потому что они старые и рвутся, да, они не живут долго. We have to change them because they are old and they don't live long. Okay, so you got to change rubber bands because they do get a bit worn out. And that's why it's got the copper wire connected with screws. I don't know if you can just zoom in on that. Not zoom in, but yeah, you can see every 30 or so centimeters screw with copper wire and so on, and just maybe get. Это может быть не проволока, это может быть веревка. He's now connected that to the copper wire. Ой, веревка как? And this will hold the planks down. Честно говоря, не могу сказать. Как веревка. Maybe get a top one. Значит, скажите, что силу прижатия вот этих, да, мы можем регулировать за счет количества. Мы можем не 3 резинки одеть, а хоть 10, да, то есть будет сильнее. And the power of pressing, we can regulate it by changing number of strings. More strings, more powerful downwards. We can change it. And here we can use anything, maybe a string. String doesn't have to be copper. Количество резинок и высота вот этих, да? More force. So you can see the longer the block, the more the force will be downwards. Smaller the block, the less the force. Makes sense, doesn't it? And here you can also use anything, is maybe just string. Just string. Yeah. So the longer block applies more force, the smaller block applies less force downwards, depending on what we need. Dr. Mishka, PVA? PVA? Yes. Yeah. Never niet moment? No moment. Okay. No moment. It's no moment. What? Yeah, moment. There's a glue called Moment that I was sent from Russia by Alexei Baranov, and he doesn't use it. He uses PVA. Liquid PVA or thick? Liquid. Yes. Liquid. Same liquid to put black paper? No, it's liquid. Really, not water. Okay. We'll see when he glues it, I guess. Сейчас уже. Стоит недорого, да? Вот поэтому. See the plank held in there. Что можно делать? Много. Так. Ну, в принципе, я думаю, что достаточно для этой длины. Ну, на всякий случай еще одну сделаем. Сейчас. So we get to about 4 rubber bands.
attaches them to a paper clip. Attaches the other side to a paper clip and just puts them on. This will be very, very interesting for many model makers because they do not use this technology. Do you understand? Yeah. And do you know their technology? Some do not have technology. They just put glue on the plank. Yeah. Yes. Мы это все ставим, проверяем, то есть, да, как мы прижимаем хорошо, эффективно прижимаем, да, то есть, вот. Вроде у нас все получилось, да, вот. После этого можно сдвинуть в сторону. One more plastic? А? Нет, вот все. Так, сейчас теперь следующий момент. One more. What is this, Dr. Mishka? Understand? Needle. Just a needle. For the machine. For the sewing machine. A needle for the sewing machine. And this is the needle that he's just pulled out. Just a needle for a sewing machine. And he's got more needles. Что сторона оклеенная, да, черная сторона оклеенная, она идет кнутри, не снаружи, а кнутри, да. The black side is inside. Okay. Yes? Потому что мы caulking's on the inside of the plank. Сторона планки, которая будет лежать рядом, должна быть без, да, нее, ну без бумаги, без черной. Это понятно, да? То есть как бы у нас... сама не очень понимаю. Хорошо, я еще раз покажу. Чтобы у нас получился шов, у нас только с одной стороны бумага наклеена. Чтобы черный шов между каждой доской был, это значит, да, вот здесь нету, здесь есть. Мы складываем, правильно? Дальше здесь есть, здесь нет, да? Вот так вот мы должны их сложить, правильно? Идея понятна, да? Yes, we should connect it in this way. So just ask him the caulking always facing the same way. The black paper always in the same direction. Да, ну то есть черная бумага с одной и той же стороны. Поскольку у нас вот это более толстая доска, и она выступает, и эта кромка будет выступать, значит она должна быть чистой, да? Зачем нам здесь черная бумага? Да. Правильно? Вот. Поэтому она будет лежать вот так, да? Значит тогда черная бумага должна подойти к ней, да? Поэтому с внутренней стороны, вот, сделано вот, поэтому именно с внутренней стороны наклеено. Так, the black paper in this plank should be вот так, да? Да. In this position, this plank must facing inwards. Because this plank is, как сказать? Поднимается. Will be joined. Yes, and то есть, ну, как бы вот I understand. This plank will be raised. Oh. Yes. This plank is going to be raised, and you don't want the black paper to come up on that other edge, so that's why the black paper will be facing inwards. Yep. Understand. Understand. Кажется, да. Кажется, да, все поняли. Ясно. Ну что это? Вот. Она, планка готова к установке, но она у нас не обрезана. Я имею в виду что вот этот конец планки надо подгонять тогда сразу, да? Plank is ready, but it is not cut, and he recommends to make it now. Yes? The cut. Oh, the cut where it meets the waterway. To give shape for this plank immediately. Okay, we're now going to cut the tip of the plank. The tip of the plank where it meets the waterway. Where plank meets waterway. Вот. Потом у нас, согласно этому плану, да, это будет планка вот 6, 5. Это планка номер 7, yes?
This is a seventh plank. Yes. Seven planks, да? Она здесь, она непрерывна, да? Вот. Где она имеет, важно очень, где она заканчивается. It is important where it is finished. It finishes. Yes? Where the plank Вот. finishes. Просто у нас здесь короткий фрагмент, да? Вот. Короткий. А на самом деле она где-то здесь заканчивается. Я вот просто условно это нарисую. Вот. Вот. Мы на нашем разметке, вот на всей разметке этой палубы должны мы все наносим бимсы. Ну, вот они, мы уже об этом говорили. Потому что торец вот этого отреза должен попасть на